Don't worry. Everything's gonna be okay. I don't remember, but I woke up in a cold sweat and Monica was sleeping next to me peacefully. That happens a lot when you take our Prazolam. I prefer it to the panic attacks. If you still feel a little shaky, I can write you a new prescription. No, I'm feeling good. Yeah, I miss being out in the field, but I've settled in at the office and I'm doing a lot better. Also, with Monica, my girlfriend. It was hard for her when I came back from Afghanistan, with my PTSD and all of that. But she was always there for me. And do you wake up before or after the accident? And how do you feel about everything going on there now? I'm speaking to you today from the same spot where on October of 2001, President George W. Bush informed our nation and the United States military had begun strikes on terrorist training camps in Afghanistan. I flew to Afghanistan to the Kunar Valley. What I saw on that trip reinforced my conviction that only the Afghans have the right and responsibility to lead their country, and that more and endless American military force could not create or sustain a durable Afghan government. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. A plane has crashed into the World Trade Center this morning. The United States military has begun strikes against the Taliban regime in Afghanistan. Afghan women fear for their rights since the Americans announced their intention to leave the country. The U.S. signed an agreement with the Taliban. The war is ending after 2 decades of conflict in Afghanistan. The embassies in Kabul are closing one by one. American personnel is being evacuated in emergency. It's not just about the Afghan people. It's about us and our security. The Taliban have surrounded the capital and are threatening to enter the city at any moment. People are panicking all around Kabul. غیر نظامی هستند. درشیشون کن. سلام علیکم قماندان صاحب. از مزار شریف آمدیم. این راه اصلی بسیار بیروبار بود. از این راه چون بلد هستم، دکاندار هستم، آمدیم. کجا میری؟ امرای آلمانا کار میکردم. حال میرم سفارتشان که برام کمک کنه. سفارت اکثرشان بسته هستن. مستقیم میدان هوایی برم. با آنجا نمایندگی دیپلماتیک دارم. شما اینجا نباشین، بسیار خطر است براتون. سرکا پر از طالباست. چقدر نزدیک به اینجا هستن؟ این دی سرک کدامن بودن. شاید از این را بیاین. موفق باشی. خدا نگهدارت قماندان صاحب.
برگردی موقعتان. کابل را محاصره کردن، اما به این معنا نیست که حمله میکنن. اگر حمله کنن چطور؟ تو واقعا به ما اعتماد میکنی؟ Near Erat. I made carpets, had a small shop in the bazaar. I was an informant for the Italian army there for 2 years, between 2013 and 2015. Then I learned my father was sick and I had to go back to my family in Hondos. What kind of informant? I give information about movements, about who support Taliban, about Taliban coming into town, all sort of informations. And do you have any proof? Anyone who can verify what you're telling me? Any papers? Who was your contact? Oh, of course I don't have any proofs. If I had proofs, I would have destroyed it. You know what Taliban does to traitors. I am only asking for a visa for my wife and 4 children, that's all. But if you don't have proof, why would the Taliban? Do you realize what we have done for you? The risks we've taken, the sacrifices because we don't want Taliban. I know. I'm sorry. We simply can't give visas to everyone. That's not my problem. I'm sorry. Why do we trust you? You come in my country, make a mess of everything. It was a mess long before we got here, don't you think? Wait here. Wait here. Your husband can't go. Your husband is not on the visa. You understand that? Colonel. 5 minutes. I'll be right back. Can I have a word? Sure. So, I've been with this guy for 15 minutes and he won't listen. He says he was an informant for the army, but he doesn't have any proof. So I was thinking that maybe we should try. Did you check the records? No, I don't have access. Then call Rome. Ask for access. And if in doubt, ask your conscience. Does he look like a liar? Or does he seem honest? I don't know. Then if you don't know, just don't do it for him. Do it for them. I can guarantee you one thing, that history will judge us for selling out this country at the expense of women. How long have you been here? 3 months. Have you ever left the embassy? Yeah, well, you're just here to stamp visas, aren't you? Well, you could have done that from Rome. Next one, please. Is she always like that? She did 3 years in Syria and 2 in Iraq. Does that answer your question? ما 3 دانه جلیتور در شفاخانه داریم. هیچ کار ما بند نمیفتن. امینا من دوسیه این دختره که نوریه را دوتم. چرا هنوز رخصت نشده؟ فکر میکنم که وضعیتش عادی نیست. چرا تو فکر میکنی؟ ما 3 تا مریض دیالیزی داریم که در راه بستری هستن. و چرا یک مریض که 6 هفته پیش عملیات پیوند داشته و وضعیتش خوب است هنوز 1 تخت را بند ننداخته؟ دوای ضد استفراغ اذیتش میکنم.
ترجیح میتونم برای چند بار زیر نظر داشته باشم. پس تو میگی که یک مریض را فقط به خاطر دلبدی دایی تو یک بخش بیروبار نگاه کنه؟ قبل از آخر هفته باید رخصت شوم. بسیار شدید است. تو میخواستی در دیپارتمنت چیکار کنی؟ اگه یک روز مثل این شدم بکش من. چهار داری امروز؟ چرا نان نمیخوری؟ گشنه نیستم. عزیزم باید بخوری. اگر نه باز غایی نمیشی. نمیخوام خوب شم. میفهمم اما باید به زودی کندهار بری. امینا ایجا دخترای ایجا خیلی بد اخلاق هستن. نه تو زیاد گپه کلام میکنی. من فقط فشار خونیتا میگیرم. خب مشکل این است که خانم‌ها حق بیرون شدن از خانه بدون شوهرانشانه ندارند، طوری که متهم محمد نام ادعا میکنه، یا اینکه اینا میخواهند محاکمه اسلامی خودشان جایگزین محاکمه ما بسازند. موضوع اصلی این است که اینا یک حمله تروریستی را بالای مکتب زرغانه سازماندهی کردند. تحقیقات سرانوال ارتباط اینا را با طرح حمله به شکل واضح نشان داد. پس جناب قاضی، ما برای مردا به دلیل مشارکت در طرح حمله تروریستی حکم 15 سال زندان درخواست میکنم. سلام. من میتونم باور کنم ما 15 سال درخواست کردیم، آنها فقط 1 سال حکم گرفتن. باکر یه دفعه ما منتظر بودیم. میبخشین. سلام. من فراموش کردم که امشب همگی میاین. بالاخره آمینه را به شوهر میدیم. ما روز ملاقات نامزدش را یاد رفت. لادا نشد. عزیزانتان خوش شدم خانم. هم از ملاقاتتان خوشحال شدم. اولم ما درباره شما زیاد شنیدم. کی یک ساقت گرفته؟ یک طالب تروریست. معلوم دار هیچ کس حاضر نیست که بارا زندانی کنه، چون همگی میفهمن که همین که امریکایی‌ها برن و دوباره به قدرت میاین. بین نباش، علیهشان میجنگیم. تو و نفرایتان شاید، اما نه اردوی ملی افغانستان. و غرق در ساعت هستن. ما چه وقت والدین تا ملاقات خود کردیم؟ خوش می شدن که اینجا باشند، ولی متاسفانه به خاطر از اینکه در جنگ است نتونستن که بیان. بسیار معذرت خواستن. پدرت درباره طالبان چی فکر میکنه؟ فاصله فرق نمیکنه. درست است که پدرم یک مرد مذهبی است، ولی به هیچ وجه از طالبان حمایت نمیکنه. به هر حال اگه از کشور خارج نشیم مجبور میشیم تحت اسارت او زندگی کنیم. شور ما ترک نمیکنی پدر. من هیچ جایی نمیرم. هنوز فکر میکنی او شما رو به کار کردن اجازه میتن؟ ضرور نیست در بار بارا گپ بزنیم. طالبان نسبت به سال 1996 فرق کردن. حالا را میفهمن که این وطن به دکتر ضرورت داره. غلام تو بسیار جوان هستی که بفهمی درباره چی گپ میزنی. طالبان تغییر نکرده و هرگز تغییر نخواهد کرد. همون دقیقی که کابل را بگیرن این کشور را به یک جهنم تبدیل میکنه. میرم گذره آماده کنم. امینا تو هم میایی؟ خب اولین عملیات پایدان چطور گذشت؟ آری بود. یک دفعه گردارت در دستم گرفتم. هنوز نبض داشت. باورت میشه.
مریضات چطور است؟ به خاطر عملیات خیلی خسته است اما خوب است. باید با خودت افتخار کنی. ما با تو افتخار میکنم. موشکو کجایی تو پشکو؟ طالبا امریکایی ها مثل کشتار غازی ها خوش به حالت. خوب بیغم هستی از این مشکلات. Hi, it's Dad. I just wanted to tell you that I'll be back in France soon, and I'd love to see you. Call me if you like. Come on, guys. Hurry up. What do we do with the computers? No orders yet, but when in doubt, destroy it. There's no time to lose. We've been burning files for 2 days, but it seems like we're getting nowhere. Well, work harder. We can't leave anything behind. Got it. Yaren? What are you doing? I'm not leaving the fish to the Taliban. Yes, we'll print them visas. But just because we're the last embassy still open, doesn't mean we have to take care of everyone the other Europeans left behind. I understand that I can't work miracles. Call you back. I got some very troubling intel. The Taliban have taken Jalalabad and Pulachaki prison. They freed everyone. Taliban, of course, but also regular criminals and Daesh. Why would they do that? They're saying it's a blanket amnesty, but I think they just want ISIS to start creating chaos. I don't believe the Taliban's gonna wait until the 31st to enter the city. That was the deal. It was. So you think we have to close the embassy? I do. I don't think anyone's safe here anymore. Okay, I took it over with Paris and keep you posted. از پلچرخی خبر شدی؟ خبر شدم طالبا داخل زندان شدن و همه بندی‌ها را آزاد کردن. دیگه اینجا مانده نمیتونی زهرا. بسیار خطرناک است. تو هم باید بری؟ زهرا تو یک زن هستی و 10 نفر از آنها را محکوم کردی. من مطمئن هستم در صدر لیست کشتارشون هستی. تو امریکایی نرفتن و داخل کابل نمیشن. در بدترین حالت ما و شوهرم ویز فرانسه را داریم. شما همیالی باید داخل طیاره می بودین. پلان خودت چیست؟ من دیگه پیر شدم زهرا. اما برای اعدام شدن هنوز بسیار جوان هستی. من تقاعد میکنم همین برای راضی شدنشون کافی است. بس تمام روز چی کار میکنی؟ من شب و روز دعا میکنم تا وقتی که اینا را دوباره گم میکنن من زنده باشم و وقتی باز پس میآین من مرده باشم.
موتر نزدیک میشه. در موقعیت هم باشین. چیکار کنیم؟ آماده جنگ باشین. تعدادشان بسیار زیاد است. برگردید به موقعیتتان. گفتم برگردید. حسین این خودکشی است. تعدادمون کم است. برادر ما اینجا بیفایده هستم. باید فرار کنیم. اگه همین رقم تسلیم شویم تو میگی چیکار کنیم؟ ما تو با طالبان جنگ کنیم؟ برادرها صلاحتان پایین باده. دیگه جنگ بس است. همه ایشون معافی شده. برین خانه‌تان. پیروزی مردم افغانستان و عدنه اشغالگران جاشین بگیرید. پیروز شده. الله اکبر. برنده شده. $450 calories in this. They must add MSG or something. We should try adding flavor. Thank you. Wow, 0.03 grams of salt. I mean, when you lose your leg on an IED, you'll be glad your femoral artery wasn't clogged. The Taliban have entered Kabul. The Americans say they're about to take over the presidential palace and they'll be at the airport in a few hours. We go on red alert. Pack your things, we're evacuating. A plane will be leaving Afghanistan with the entire Italian diplomatic delegation in 3 hours. Yes. How much time would that give us? Okay, my security chief just arrived. Please call me back as soon as you know more. They're heading for the green zone. I spoke with the General Mazri. They are coordinating with the Americans to send us 2 Chinooks. Now I'm gonna destroy the encryption room and the last sensitive documents. In less than an hour, there will be no trace left of the French presence in Afghanistan. I'll prepare the evacuation. Yeah. Afghanistan's president, Ashraf Ghani, announced that he'd left the country for his safety. Taliban are talking about a peaceful transfer of power in Kabul, while Taliban fighters have already taken the presidential palace. Confusion reigns in the city. چه حرامزاده چطور تانست ما را ترک کنه؟ جدی تعجب کردی؟ اون مثل دیگر برا با جیب پر از این ملک میگریزه. توقع داشتی که چیکار کنه؟ طالبان وقت ارگ رسیده بودن. اگه نمی برآمد به نظرت چه اتفاق برش میفتاد؟ اگر یک ملک اداره میکنی و غیرت داری باید تا آخر بجنگی. هیچ رخ نمیکنم. من مطمئن هستم که همه چی خوب است. من شنیدم هیچ جنگی نشده. باقر خانه است؟ خدا کند بیک‌هایتان را آماده کرده باشد. بیکا بسیار وقت است آماده است. من خانه میرسانم. Are you kidding? They said 2 Chinooks and we end up with this? Shit. We can't fit more than 10 of us in there. Then we'll evacuate the diplomats first.
You, me, and the police will wait for the next helicopter. If they know an ambassador is still in Kabul, they'll have to... We evacuated diplomats. It means you first. No! I'm the captain of this ship. I won't abandon my team. I'm staying. You're not abandoning anyone. The Taliban are pouring into the green zone. If they find out that the French ambassador is still here, we'll all be in danger, including the Afghans who are protecting under this roof. So, come on, put this on. Put this on. Okay. Keep getting on this damn bird. It's my responsibility, okay? You'll be more useful at the airport to find a way to pick us up. Okay, let's go. Embassy staff first! I'll meet you at the airport before nightfall. I promise. Embassy staff, go! Go, embassy staff, come on! They're not sending other helicopters, are they? I don't know. Juan! Bonsoir! I want the embassy totally secured. I want rotation at the gate and get the Afghans to safety. We also need to take stock of our food supplies. Yes, sir. Okay? امینه عزیزم سلام خوب هستی؟ ما حالا میریم طرف سفارت فرانسه. همراه ما بیا. غلام من بگو بیاین. این دیوانگیست که بمانی. اگه میخوای کشته شوی پس بمان. از فضل خبر داری؟ بله خوب است. مادرتون خوب است. عزیزم لطفاً بیای همراه ما. وقت از دست نده. نه من جایی نمیرم. حتی درخواست ویزا هم نکردم. تشویش ویزا رو نکن. یک راه پیدا میکنیم که با هم بریم فرانسه. آرام باش. خدا جان من پسنگ میزنم بارد. چرا بریش گفته که با فضل گپ زدی؟ چون نمیخواستم بیشتر از این نگران شوم. باید عجله کنی. آنها تمام منطقه را گرفتن. حالی وای طرف میآیند. و تو را میپالند. زود شو زهرا جان. زود شو. از راه اضطراری. از راه تو اضطراری. من میایی؟ نه. بیا بابا. رفی مسخرگی نکن. ما با سفارت فرانسه میریم ما؟ نه. من بهت گفتم. من زیاد پیر شدم. بسیار پیر و ناتوان. من راهشان را میگیرم تو برو. واقعا باعث افتخارم بود که سالها در کنارت کار کردم. واقعیت رو میگم. خداوند پشتیبان باشم. برو. عمو سارنوال کجاست؟ نمیفهمم. بگیرش. کتبرش خندی نکو. تو چیش میشی؟ شوهرش هستی؟ جواب بده! بگیرش.
شراب میزنی؟ وزا مردار خورم وزا بگو کجاستن؟ ما یک آدم پیر هستم هیچ خبر ندارم نمیفهمم کجا هستند شریعت حکم میکنه که با کفار این رقم رفتار شوه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا في الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Marcus? If you've come to yell at me about Kabul, it's not my fault. I've been telling Berlin to evacuate everyone as fast as possible for weeks, and nobody listens to me. Send me back. In case you haven't been following the news, we are getting our people out of the country, not in. General Hassan is unreachable. He's the devil incarnate for the Taliban. We need to get him out. Vera will be more useful here. He saved my life. Marcus, he saved my life. And not only mine, look what he accomplished in Campisa. He rebuilt hospitals, he opened schools for girls. I know, Vera. General Hassan is the future of Afghanistan. I know the lay of the land. You said yourself, Germany's not doing the right thing. Let me help save face. Let's say Germany's face is in your hands. Last time I checked, you weren't up for it. Read my shrink's report. If you have any doubts, I'm off all meds. I'm good. Please. Please let me find Hassan. به نظرت میتونیم در پنجشیر برویم؟ یا آخرین امید ما کشور ماست. به کی زنگ میزنی؟ به یک امریکایی. شاید بتونه کمک کنه به پنجشیر برسیم. کدام امریکایی؟ همراهش 2 سال پیش یک ماموریت انجام داده بودم. کدام ماموریت؟ مهم نیست. جواب نمیتم. نه وقتی تلف میکنی. امریکایی ها ما را الا کردن. دارم زنگ میزنم. الو پدر جان. شکر که جواب دادی. تلفنت رخ نمیشد. بچم زنده هستی. شکر که زنده هستی. کجا هستی؟ بیا همراه ما. ما در راه سفارت فرانسه هستیم. امینه چطور است؟ او در شفاخانه است. جاش امنه. ما به طرف بگرام میریم. توانستیم از موانع تیر شویم. با بسیار زود رسیدم پدر. کاری از دست ما بر نمی آمد. تو برای کشورت جنگیدی. هر چیزی که از دستت آمد انجام دادی. از هیچ چیز دریغ نکردی. شرمنده نباش بچم. ولی حال جانت در خطر است مثل ما. تو نمیتونی در افغانستان بمانی. جا وطنم است پدر جان. نمیتونم راهش کنم. طالبان پیروز شدن فضل. دیگه کاری از دستت بر نمیآید. ما با سلیمان میرویم پنجشیر. دیوانگی نکن. قوی ترین
اردوی جهان و ائتلاف بین المللی نتونستن وارا شکست بدن. به نظر در پنجشیر چه اتفاق میفته؟ این کار خودکشی است. مواظب مادرم باش پدر جان. جانش در خطر است. طالبان مثل سیل داخل کابل میشن. هیچ کدوم از سرکا امن نیست. تو چه رقم میخوای به پنجشیر بری؟ میشنوی فضل؟ گپ ما گوش کن. بیا پیش ما در سفارت فرانسه. هنوز دروازه سفارت باز است. دوست دارم پدر جان. بگید ماما. مادرت میخواد همراه گپ بزنه. نه حالا نمیشه. پس هم باز زنگ میزنم. مواظب خودتان باشید. Mom, we're just having a stopover in Doha, okay? But I think I will be in Rome the day after tomorrow. Mom, we're at the airport. And it's safe here, there's no risk. We don't really know. Apparently they entered the city, but the US Army is everywhere here, so it's safe. Okay? Listen, I really have to go now. I will call you once I'm in Doha. Yes, I know, Mom. I know. I know. And I love you too. Bye. Bye. Rome wants me out of here now. Yeah. We lost an ambassador in Congo. They don't want to take any risks, which is normal. Mm-hmm. But we need to keep a diplomatic presence. Sure. I can do that, Mr. Ambassador. There are hundreds of people to evacuate. It can't be up to you and your soldiers to sort them out. Well, I can stay here with Massini, just long enough to make sure that everybody's No one set can and ready. predict what will happen in the coming hours. Rome won't leave a woman in such a hostile situation. That's an absurd precaution. Look, there are soldiers everywhere here. And it would be a symbolic way to assert our principles. Your courage is a credit to you, Francesca. But it's out of the question. Then what do we do? Yeah. Giovanni will stay. What? I'm sorry, what? You're the man for the job. But I mean, I don't feel like I'm All you like have to do is stay here and review all the applications. Colonel Massini will bring them to you. It's only for a few days, and you'll be heavily protected. Look, I'm sorry to disagree, but it's absurd to give such a critical job to a young diplomat who has hardly ever left his office in Rome. And I mean, no disrespect to family. It's- If you need anything, all our lines will be open to you. We'll be by your side. You are the official Italian representative in Afghanistan. Believe me, it'll help your career. Even NATO can't guarantee we'll be able to fly over Kabul again. Thank you. Yes. Yes, Ballard is negotiating with the Americans to send you special forces. I'll try to talk to them directly, but for now you have to stand firm. We'll do everything we can to get you out of there. Okay, I understand. Well? The Americans were also caught off guard. They have thousands of people to evacuate at the airport. They won't be able to help us immediately. What about special forces? He's trying to find out. We can't guarantee safety here. We need to move. Well, that hasn't been decided yet. What if 100 armed Taliban show up? What are we gonna do? They have other priorities right now. How do you know? All the Afghans are safe on the garden side. Good. Hello? Yes, if you have a visa, you can come to the embassy. We're still here. The doors are still open. Be careful. Are you out of your freaking mind?
There's 40 of us. We don't know how to evacuate, and you're telling people to come? That's insane. No one's safe here anymore. They worked for us. Their lives are in danger, and we're responsible for the safety. Not at the expense of ours. I'm the embassy security officer. So let's be clear. I'm not gonna justify every decision I make. Let's go. Hey, Monica. I'm just going for a week. No, I can't tell you where. You know that. I promise. Okay. I love you too. Does the press know? It shouldn't take long. Bundeswehr headquarters are gonna love this. What's going on? Most of our planes are coming back empty. The last one had only 7 Afghans. Pathetic. Your car is here. Oh, great. Giovanni, my last smoke in Kabul. It's funny, huh? Like, that you were afraid to set foot outside, and now the outside has come to you. Here, take these. You'll need them more than me. I just wanted to stay and complete my mission. It's not that I didn't trust you. You're saying that so I won't fall apart. If things get shitty, you can always hide. There's a hole behind our containers. It's protected by a hatch. You just need to crawl inside. Hey, I'm kidding. There's no hole, there's no hideout. But our army's here. Hey, everything's going to be fine. Yeah. به خدا ما وطن را دست آمریکای ظالم آزاد کردیم. مقامات دولت فرار کردن و حال ما در رأس خدا هستیم. از این بعد مجاهدین مسئول اینجا هستند و همچنین شما میتونید به کارهایتان برسید، به مرجعیتان برسید. ما به شما کمک میکنیم و همچنین ما قانون جدید وضع میکنیم. لطفاً برگردین به کارتون. برگردین به کارتون. برگرد همه‌تون سر کارتون برید. قراردادش نگیر. بانشه. برگردین به کارتون. همه‌تون برگردین به کارتون. برید سر کارتون. همه‌تون سر کارتون برگردین. لطفاً کارش نداشت. چی گپ شد؟ طالبان اومده. یک نرس گفت که طالبان اومده. طالبان اینجا هستن اما تو رو هیچ کس اذیت نمیکنه. مرا تنها میمونی؟ البته که نه. همه نرسو میره. عزیزم من دکتر هستم و در هیچ جایی نمیرم. خب؟ گفتی آهنگ مورد علاقه کدوم بود؟ راش جنانت از آریانا سعید. چطور هستی؟ مالا نشده؟ شو باید تا میتونیم متنوانی کنیم. سبا رفتن سخت‌تر میشه. ممکنه شناسایی شویم. اون سفارت اونجاست. رسیدیم به خیر. همینجا باش. ببخشید.
فرانسوی ها رفتن؟ نه فقط دروازه رو بسته کردن. ما را گفتن دروازه باز است. طالبا حالا میرسن. ما ویزا داریم. ما هم ویزا داریم. چه فکر کردی؟ نه سعی How the hell did that happen? Yeah, right? They must have spread the word. It's the only place people can take refuge. We need to disperse the crowd. We have no idea what the Taliban could do. Let them in. If the Taliban take the embassy, it could become a hostage situation. Gilles, the gates need to stay closed or half the city will be at our door. Fine. Gates stay closed. I repeat, gates stay closed. Still up? Yep. Yeah, I was thirsty and I couldn't find a bottle of water. And? Did you find one? Mm-hmm. Where are the Taliban now? They took the entire city, Mr. Consul. Mr. Consul. Yep. Really? Yeah. And it's the consul we need. Get some rest. We'll have a new wave of refugees in the morning. وقتی 12 ساله بودم بهترین شاگرد صنف بودم. معلمان میخواستم که برم کابل والی سر دوجه بخونم و هم میگفتن که در آینده میتونم در دانشگاه امریکایی درس بخونم، مثلا یال و هاروارد. اما پدر مادرم پیسه نداشتن. مقصر نوشته این وطن چی میشد اگر سلیمان رسولی به یل و هاروارد میرفت؟ چی شده؟ چرا ببین؟ کی را دیدی؟ چی شده؟ محمد. همون طالبی که محکومش کردی؟ اگر پس بیایا حتما مرا میشناسم. ولی چه کنیم؟ نمیتونیم همینجوری بمیم. چاره دیگری نداریم. او چیست؟ امریکایا؟ امریکایی در اینجا؟ چه میکنه اینجا؟ دیقان هستید. میخواستیم به طرف مارکت کابل بریم اما تصمیم گرفتیم پس خانه بریم. در طول بکست چی داری؟ تفنگای ما. طول بکس باز کن ببین. بکست خود پس بیا باز کن.